Yeah, good evening all. We will start the new topic today, that is database backups. So in database backups, generally what is meant by a backup? So it is nothing but taking or copying original to a new file, or else for example duplicating original copy for future recovery purpose. So backup simply nothing but to take the or copying a original file to a new file, that is called a backup, or else simply we can say that duplicating a original copy for the recovery purpose. When it is recovery required, if the database unexpectedly crashed, sometimes application team will ask us to restore the database which is similar to the production in the another server. So main important backup వచ్చేసి ఇక్కడ సమ్టైమ్స్ అప్లికేషన్ టీం వాళ్ళు మనల్ని అడగొచ్చు, ఓకే ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ ఈరోజు 29th. సో 29th బ్యాకప్తో మాకు టెస్టింగ్ సర్వర్లో సేమ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయండి అని అడుగుతారు. దట్ ఈజ్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. అంటే ప్రొడక్షన్ డేటా మీద టెస్టింగ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆ ప్రొడక్షన్ కాపీని ఎగ్జాక్ట్గా అదే తీసుకొని సర్వర్ టెస్టింగ్ సర్వర్లో కానీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో కానీ కాపీ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన యూజర్ క్రియేట్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని అడుగుతారు. అలాంటప్పుడు కూడా మనకి బ్యాకప్ అని యూజ్ అవుతుంది. సరే, ఇంకా బ్యాకప్ సో ఎలా యూటిలైజ్ అవుతుంది? సో బ్యాకప్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రిస్టోరింగ్ అండ్ రికవరీ. ఎప్పుడైనా సడన్గా ఏదైనా టేబుల్ మిస్ అయినా, సో డేటాబేస్లో ఏదైనా యూజర్ డిలీట్ అయినా, ఆల్రెడీ తీసుకున్న బ్యాకప్ నుంచి మళ్ళీ మనం రికవర్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే బ్యాకప్ అనేది సేఫ్టీ పర్పస్. సింప్లీ బ్యాకప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సేఫ్టీ పర్పస్. ఎక్స్ట్రా కాపీ, టేకింగ్ ద existing one to a extra copy. Extra copy of original files, simply we can say that a backup. So types of backups. Types of backups. ఇక్కడ బ్యాకప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? సో జనరల్గా హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్? సో either database backup, that is called full database backup. Either table backup, that is called a table backup. Either user backup. User backup in the sense we can call it as a schema. In the real time database level, user is nothing but a schema level backup. Okay, try to own this new word, schema is nothing but a user data. Okay, types of backups. So here depends upon the how we are going to copy the data from the database is of two types. One is offline backup and online backup. Generally offline backup in the sense when database is in off state. Online backup is equal to the, or it indicates when database is in on state. So based on these two, we have mainly two methods. One is offline backup, another one is online backup. So for offline backup, only one backup is there. Offline backup, only one is there.
that is called cold backup. Only one backup for the offline backup, that is called cold backup. So all the remaining are under online backups. Online backups are online backup types. We can simply say that online backup types. Online backup types, one is hard backup, next armain backup, and data pump backup. In the data pump we have export backup and import backup. So offline backup, only one model is available, so that is cold backup. So for online backup, types of online backups are like hard backup, armain backup, and data pump. So data pump is nothing but a utility. Under that utility we have export and import. Okay, now coming to offline backup. It is simply, for example, offline backup in the sense. Let me take my laptop only. Okay, example. I want to copy of my laptop hard disk data. So in this situation, suggest me how to proceed with backup. I want to take my laptop hard disk back completely. Okay, this is when we compare with the cold backup. First thing what I have to do, the first and most important, I need to shut down my laptop first. Then I need to remove hard disk from my laptop. Next thing, I need to purchase a new hard disk for making copy of my laptop hard disk. Second thing, I need to have another laptop that is not mine. Okay, already my laptop is already disconnected with the existing hard disk. Okay, another laptop that is not mine. So next thing, I need to insert new hard disk on my laptop hard disk to another laptop. Hence that another laptop will detect my laptop hard disk and new HDD. So simply what you can do, then you can select all the files in my laptop hard disk and then copy paste
in the new hard disk in new HDD. So generally this is the process you are doing. ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, ఇది స్పేస్ అయిపోతుంది, కాకపోతే నాకు ఇంపార్టెంట్, నేను డిలీట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, ఏ ఫైల్ కూడా నాకు డిలీట్ చేయాలనిపించట్లేదు. సో దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే సపోజ్ 100 GB అవచ్చు, 200 GB హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ 200 GB డిలీట్ చేసే ముందు నేనేమనుకున్నానంటే ఓకే, ఒక 200 GB కానీ 500 GB కానీ కొత్త హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొని ఈ ఓల్డ్ దీంట్లో డేటా మొత్తం దాంట్లోకి మూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ల్యాప్టాప్ని ఫ్రీ చేద్దాం అనుకున్నా. అప్పుడు నేను చేయాల్సిన నెక్స్ట్ పని ఏంటి, ఫ్రెండ్ దగ్గర, ఏదో ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇంకొక ల్యాప్టాప్ అడిగి ఓకే నా ల్యాప్టాప్లో హార్డ్ డిస్క్ తీసేసి కొత్త హార్డ్ డిస్క్ రెండు తీసుకెళ్ళి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే కొంచెం సేపు ఒక 1 hour టైం పట్టిద్దిరా, నాకు కొంచెం డేటా కాపీ చేసుకోవాలి, లేదు నీ ల్యాప్టాప్ ఇవ్వు నేను రేపు కానీ ఎల్లుండి నేను తెచ్చిస్తాను అని చెప్పేసి అడిగేసి ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చుకొని ఈ రెండు హార్డ్ డిస్క్లు పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఖాళీ హార్డ్ డిస్క్ ఉందంటే న్యూ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ ఆల్రెడీ 200 GB ఫిల్ అయిపోయింది, ఖాళీది కంప్లీట్గా 200 GB రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, రెండు హార్డ్ డిస్క్లు మనకు కనిపిస్తాయి సిస్టంలో. ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ ఓపెన్ చేసి Ctrl+A కొట్టేసి సెండ్ టు న్యూ హార్డ్ డిస్క్కి కాపీ కొడతాను. ఇంక ఇది బ్యాక్, అది వన్ కాపీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది 16 hours పట్టొచ్చు, 1 day పట్టొచ్చు, 2 day పట్టొచ్చు. కంప్లీట్గా దానికి పవర్ పెట్టేసి ఇంక అలాగే ఉంచుతాను నేను. ఇదేంటి, నా ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ని కంప్లీట్గా బయటకు తీసి వేరే ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి కాపీ చేసే పద్ధతినేమో కోల్డ్ బ్యాకప్ టైప్ అంటాం. కోల్డ్ అంటే ఏంది, కంప్లీట్గా ల్యాప్టాప్ కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా డేటాబేస్ని కాపీ చేయాల్సిన ఫైల్స్ ఏంటి మనకి ఇంపార్టెంట్, డేటాబేస్లో కాపీ చేయాల్సిన ఫైల్స్ వాట్ ఎవర్ ద కాపీ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్స్, కంట్రోల్ ఫైల్స్ అండ్ read log files. ఈ త్రీ ఫిజికల్ ఫైల్స్ని కాపీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ బ్యాకప్. అంటే డేటాబేస్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ డేటా ఫైల్స్, కంట్రోల్ ఫైల్స్, రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్కడున్నాయో చూసుకొని వాటన్నిటిని మనం ఒక ఫోల్డర్లోకి కాపీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ బ్యాకప్. కోల్డ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే డేటాబేస్ ఆఫ్ చేసి చేస్తున్నాం ఈ పని అంతా కూడా. డేటాబేస్ని మనం మాన్యువల్గా ఆఫ్ చేసేసి అప్పుడు కాపీ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వై ద నేమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ బ్యాకప్. సో దాన్ని మీకు అర్థమయ్యేదానికి ఒక ల్యాప్టాప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను. ఇక్కడ డేటాబేస్ ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి మనం కాపీ చేసే పద్ధతిని కోల్డ్ బ్యాకప్ అన్నాం. హార్డ్ బ్యాకప్ అంటే సేమ్ ఈ డేటా ఫైల్స్, కంట్రోల్ ఫైల్స్ని డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడే కాపీ చేసుకుంటే దాన్ని హార్డ్ బ్యాకప్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ల్యాప్టాపే హార్డ్ డిస్క్లో అంతా కాదు, ఓన్లీ ఒక 100 GB కాపీ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఒక ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చుకొని ఈ 100 GB ఎక్కడైతే ఉందో మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని Ctrl+A కొట్టేసి కొత్త హార్డ్ డిస్క్కి సెండ్ కొడతాను. అంటే ఇది నా ల్యాప్టాప్ని ఆఫ్ చేయట్లేదు, అలాగని పక్కనోడి దగ్గరికి వెళ్ళి ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోవట్లేదు. ఓన్లీ నా ల్యాప్టాప్ని ఆన్లో ఉంచి అవసరమైన ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకొని పెన్ డ్రైవ్లోకి కాపీ చేస్తున్నా. పెన్ డ్రైవ్ అవచ్చు, హార్డ్ డిస్క్ అవచ్చు, హార్డ్ డ్రైవ్లోకి కాపీ చేస్తున్నా. ఈ పద్ధతిని ఏమంటామంటే, అంటే మన ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ చేయకుండానే కాపీ చేయగలుగుతున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ బ్యాకప్. డేటాబేస్ కూడా అంతే, డేటాబేస్ ఆన్లో ఉండగానే నువ్వు కాపీ చేసే ప్రాసెస్ని హార్డ్ బ్యాకప్ అంటారు. ఓకే, ఇంకా మీకు కోల్డ్ బ్యాకప్, హార్డ్ బ్యాకప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. ఇవి రెండు కూడా ఓల్డ్ మెథడ్స్, బట్ అవి ఎలా ఉంటాయి, ఎలా చేయాలి, కాపీ చేయాలి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. బ్యాకప్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం, టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఆర్ బ్యాకప్. సో బ్యాకప్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ అంటే ఏంటి,
ఇంపార్టెంట్ అయిన టేబుల్స్ని, ఇంపార్టెంట్ అయిన యూజర్స్ని, డేటా ఫైల్స్ని, కంట్రోల్ ఫైల్స్ని, రీడర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా మనం కాపీ చేసే ప్రాసెస్ని బ్యాకప్ అంటాం. బ్యాకప్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఒకవేళ డేటాబేస్ సడన్గా క్రాష్ అయినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రికవరీ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ప్రాసెస్ అంతా కూడా బ్యాకప్ నుంచే యూజ్ అవుతుంది. సో అందుకని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి రియల్ టైంలో బ్యాకప్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అలాంగ్ విత్ డైలీ డేటాబేస్ యాక్టివిటీస్. సో బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎక్కువ ఈ పార్ట్ మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. బికాస్ ఏ DBA షుడ్ డూ ఆల్వేస్ backup and recovery based upon the requirement. When the requirement is came, then you have to work for the client, either it is backup or recovery. Okay, that is why they are hiring you as a database administrator along with your daily activities like table space and alert log monitoring and blocking sessions, killing sessions. Along with that, some important tasks like create table space, create user, okay, alter table space, add data file, resize data file. Along with all these important activities, you have to work on the database backups also. So these database backups plays an important role to recover the database according to the situation. So in that we have mainly two types, offline and online. Where off, directly off in the sense database is on off state, database is in off state, simple. On means database is in on state. For offline backup only one method is there. Offline backup we have only one method, we have only one method, that is called cold backup. Cold backup. So in this cold backup what we are doing, just we are copying three physical files. What are three physical files? You already know, data, control and log files. And another one, hard backup. Coming to the online, the first backup method is hard backup. This is completely opposite to the cold backup. So this is also copying three physical files only, but DB is in off on state. DB is in on state. That's it. And along with this hard backup, another online backup methods also there. That is recovery manager backup and recovery. RMAN means recovery. R means recovery. Man means manager. Recovery manager. And data pump. Data pump also a utility which is used to take backup and import. So here we have two methods. One is export backup and import backup. మీకు ఈ పదాల్లోనే ఉంది. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్, ఇంపోర్ట్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్. ఏదైనా మనం డేటాను తీసుకుంటుంటే దాన్ని ఇంపోర్ట్ అంటాం, ఏదైనా డేటాను పంపిస్తూ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అంటాం. ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాకప్ అండ్ ఇంపోర్ట్ బ్యాకప్. సో ఆఫ్లైన్ బ్యాకప్లో కోల్డ్ బ్యాకప్. ఈ కోల్డ్ బ్యాకప్కి ఉపయోగపడే కమాండ్ సిపి, జస్ట్ కాపీ. కాపీ కమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కాపీ కమాండ్ అంటే ఏంటి? హౌ we are going to proceed with cold backup in real time. Step 1, connect to the database and find the locations or path locations of data files
control files and log files. Step 2, find a sufficient free mount point to place the బ్యాకప్ ఫైల్స్ని మనం ప్లేస్ చేయడానికి ఒక మౌంట్ పాయింట్, ఫ్రీగా ఉన్న మౌంట్ పాయింట్ చూడాలి. అంటే ఫ్రీగా ఉన్న డ్రైవ్ చూసుకోవాలి, ఖాళీ ఉన్న డ్రైవ్. దెన్ యూజ్ cp కమాండ్ and move and copy all the data, control and log files to that folder. అంటే ఎగ్జాంపుల్ mkdir కోల్డ్ బ్యాకప్ అని తీసుకున్నాను అనుకో ఒక ఫోల్డర్ని. Step 4, finally check the destination sizes of all files. అంటే డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవుతాయి కదా, కాపీ అయిన తర్వాత అన్ని ఫైల్స్ చెక్ చేయాలి, సైజ్ ఒరిజినల్ సైజ్కి ఈ సైజ్కి కరెక్ట్గా ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్లీ again bring the database to back, bring up the database to online. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత డేటాబేస్ ఆన్ చేయాలి. బ్రింగ్ అప్ ది డేటాబేస్ టు ఆన్లైన్ అంటే డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేయండి అని అర్థం. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ హార్ట్ బ్యాకప్ కూడా వర్తించింది, కాకపోతే డేటాబేస్ అనేది షట్ డౌన్ చేయం, అదొక్కటే తేడా. సరే, సో ప్రజెంట్ మనం కోల్డ్ బ్యాకప్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద స్టెప్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ we will start the cold backup. ఇప్పుడు కోల్డ్ బ్యాకప్ స్టార్ట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే, మన డిస్క్లో అంటే డేటాబేస్ సర్వర్లో ఖాళీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో చూద్దాం. డిస్క్ -ht ఇక్కడ మీకు U01లో 10% యూటిలైజ్ అయిపోయింది, మిగతా 137 GB ఖాళీగా ఉంది. ఓకేనా, ఇంకా ఇక్కడ కూడా U02లో కూడా 149 GB ఖాళీ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను U02 తీసుకుంటా. U02 ఫోల్డర్, U02లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా, చేంజ్ డైరెక్టరీ టు U02. ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను, mkdir ఫోల్డర్ కోల్డ్ బ్యాకప్. ఓకే, కావాలంటే డేట్ కూడా వేసుకోవచ్చు, డేట్ జూన్. క్రియేట్ అయింది నేను చెక్ చేద్దాం. క్రియేట్ అయింది, కోల్డ్ బ్యాకప్ అని క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ రన్నింగ్లో ఉందో చెక్ చేస్తాను. psf/pmon డేటాబేస్ విలియం డేటాబేస్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ./var అని, ఆ తర్వాత విలియం. ఇప్పుడు SQL + sysdba. ఇంతవరకు మీకు కామన్గా తెలుసు కాబట్టి నేను అట్లా ఫాస్ట్గా చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు కాపీ చేయాల్సింది డేటా ఫైల్స్, కంట్రోల్ ఫైల్స్, లాగ్ ఫైల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ వాటి లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మనం కనుక్కోవాలి. లొకేషన్ కనుక్కోవాలంటే సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ విడాల డేటా ఫైల్, సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ విడాల కంట్రోల్ ఫైల్, సెలెక్ట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ విడాల లాగ్ ఫైల్. సో ఇవి మూడు కూడా అన్ని పాత్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ప్రతి దాంట్లో కామన్గా ఎక్కడ దాకా ఉంది, విలియం దాకా కామన్గా ఉన్నాయి అన్నిటిలో. ఇక్కడ విలియం దాకా కామన్గా ఉంది, ఇక్కడ విలియం దాకా కామన్గా ఉంది. ఎక్స్ట్రాగా ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఇదేంటి, రికవరీ డెస్టినేషన్ సైజ్ కంట్రోల్ ఫైల్ 2 అనేది మాత్రం ఒకటేమో రికవరీలో ఉంది, ఒకటేమో వరా డేటాలో ఉంది. సో కామన్గా ఎన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి విలియం అనే ఫోల్డర్లో, ఒకటి సిస్టమ్, సిసాక్స్, అండు, టెస్ట్, యూజర్స్ 1, ఆ తర్వాత కంట్రోల్ 1,
తర్వాత రీడు log3 log2 log1 ఇవన్నీ కూడా ఒకే ప్లేస్లో ఉన్నాయి. అంటే విలియం ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్. సో కోల్డ్ బ్యాకప్ గురించి మీకు ఏం చెప్పాను నేను, షట్ డౌన్ చేయాలి డేటాబేస్ని. ఫస్ట్ ఈ లొకేషన్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత షట్ డౌన్ చేయాలి. షట్ డౌన్ ఇమీడియట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము, డేటా ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏ లొకేషన్లో సేవ్ అవుతున్నాయి, తర్వాత లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయి, కంట్రోల్ ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డర్ ఏంటి, U01 యాప్ ఒరాకిల్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డర్ U01 యాప్ ఒరాకిల్. మీరు డేటాబేస్ షట్ డౌన్ చేసే ముందు కాపీ కమాండ్ వాడాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలి ఫైల్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆ లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయటం అంటే ఏంటి, సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ విడారా డేటా ఫైల్, సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ విడారా కంట్రోల్ ఫైల్, సెలెక్ట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ విడారా లాగ్ ఫైల్. సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసాం లొకేషన్ని. ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్ వరకు కాపీ చేసుకుంటున్నా, ఇక్కడ వరకు విలియం ఫోల్డర్ దాకా. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను. ఎగ్జిట్ అయ్యే ముందు నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను కదా కోల్డ్ బ్యాకప్ రిలేటెడ్, దీని పీడబ్ల్యూడి పాత్ చూసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సిడి ఎంటర్ కొట్టాను ఆ ఫోల్డర్లోకి. పీడబ్ల్యూడి చూడండి, ఇక్కడ U01 యాప్ ఒరాకిల్ డేటా విలియం. ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి. టెంప్ log3 టెంప్ ఫైల్ ఒకటి, సిస్టమ్ సిసాక్స్ అండ్ టెస్ట్ యూజర్స్ control1. ఒక control2 మాత్రం వేరే లొకేషన్లో ఉంది, మిగతా ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి మనకి డేటాబేస్ ఫైల్స్. ఇది మొత్తం టోటల్ ఎంత, డిస్క్ స్పేస్ యూటిలైజ్ 2.4 GB. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపించింది టోటల్, బట్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం డిస్క్ యూటిలైజేషన్ సమ్మరీ అని చెప్పి చెక్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ కాపీ చేయాలి, కాపీ ఆల్ ది ఫైల్స్. అన్ని ఫైల్స్ ఒక్కొక్కటి కాపీ చేయాలి. అంటే ప్రతిదానికి చివరిలో ఏముంది, .dbf చివరిలో ఉంది, తర్వాత .log చివరిలో ఉంది, ఆ తర్వాత .ctl చివరిలో ఉంది. ప్రతి ఫైల్ పేరు నేను ఇచ్చే పని లేకుండా నేనేం చేస్తానంటే సిపి అని పెట్టేసి స్టార్ పెట్టా. అంటే ముందు ఏదైనా ఉన్నాయి, చివరిలో మాత్రం dbf ఉండాలి. తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ పెట్టా, ముందు ఏదైనా ఉన్నాయి చివరిలో లాగ్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ పెట్టా, చివరిలో సిటిఎల్ ఉండాలి. ఈ మొత్తం 3 ఇవే ఉంది. మనకి ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, చివరిలో .dbf ఉంది, ఇంక చివరిలో .log ఉంది, చివరిలో .ctl ఉంది. ఈ మూడే కదా. అందుకని మొత్తం ప్రతి పేరు రాసే పని లేకుండా ముందు స్టార్ పెట్టి మధ్యలో డాట్ పెట్టి చివరిలో ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టా. ఇట్లా 3 ఫైల్స్కి పెట్టాను. అప్పుడు దానివల్ల ఏంటి, ఈ మొత్తం కాపీ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు -d అంటే డెస్టినేషన్ పాత్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, U02 కోల్డ్ బ్యాకప్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. కోల్డ్ బ్యాకప్. సరే, అది కాపీ అవుతుంది లేదని చెక్ చేసుకోవడానికి -v అంటే వ్యూ, ఒక్కొక్క ఫైల్ ఎంతసేపు కాపీ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ -v. ఫస్ట్ ఏంటి, కాపీ కమాండ్ వాడాలి. తర్వాత .dbf ఫైల్స్ ఒక్కొక్క ఫైల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒకేసారి అన్ని ఫైల్స్ dbf మొత్తం కావాలనుకుంటే స్టార్ పెట్టి మధ్యలో డాట్ పెట్టి dbf చిన్న స్పేస్ మళ్ళీ .log ఆ తర్వాత .ctl స్పేస్ -d U02 మీరు ఎక్కడైతే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో అక్కడ U02 కోల్డ్ బ్యాకప్ జూన్ మంత్ -v ఎంటర్ చేయటం. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ కనపడింది. ఫస్ట్ సిసాక్స్ కాపీ అవుతుంది ఫైల్. ఫస్ట్ సిసాక్స్ దేంట్లో కాపీ అవుతుంది, యారో మార్క్ టు U02 కోల్డ్ బ్యాకప్ మనం ఇచ్చిన లొకేషన్కి కాపీ అవుతుంది. ఈ విధంగా మీకు ఒక ఫైల్ తర్వాత ఒక ఫైల్ కాపీ అయ్యేటప్పుడు ఒక ప్రోగ్రెస్ చూపించడానికి -v కొట్టాం. అంటే -v అంటే విజిబుల్. -v ఇవ్వకపోతే ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు అది పూర్తయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా 15 మినిట్స్ అవని, 20 మినిట్స్ అవని, ఎంతైనా టైం అయ్యని. సో ఆ ఫైల్ అంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో కాపీ అవుతూ ఉంటుంది. సరే, ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి కాపీ ఏదంటే, ఇంక ఇక్కడ మీరు ఇంతకుముందు చేశారు కదా డూప్లికేట్ తీసుకోవటం. ఒక డూప్లికేట్ తీసుకొని ఒరాకిల్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ U02లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను నేను. cd U02 బ్యాకప్ కోల్డ్ బ్యాకప్. చూడండి, సిసాక్స్ కంప్లీట్ అయింది. సిస్టమ్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. 2 ఫైల్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ కంప్లీట్ అయినాయి, 2 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, మూడోది కాపీ అవుతుంది. ఇక్కడ అండర్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఇదంతా.
ఇక్కడికి ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి 2 ఫైల్స్. ఈ విధంగా మీరు వేరే విండోలో జస్ట్ మానిటరింగ్ పర్పస్కి కాపీ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద కోల్డ్ బ్యాకప్. ద ప్రాసెస్ విచ్ we are doing, it is called cold backup. సో ఫైనల్గా finally backup, database backup is very important topic. And what we are taking the backup here, we are taking the backup of data files, control files and redo log files. Backups are mainly two types. One is offline backup, second one is online backup. Luckily we have only one offline backup method, that is called cold backup. Cold backup in the sense, just using the copy command to copy all the data files, control files and redo log files related to the database to a required particular folder. So for doing this cold backup, we need to shut down the database. First thing, we need to shut down the database. After shutting down the database completely, then only you need to start the copy command. So the copy command, how you can utilize? Before doing the copy, just I need to identify the original locations of the data files, control files and redo log file. So for that purpose, what I have did, I need to connect to the database with help of SQL plus sysdba. In that, I can verify, select name from $, data file. After that, select name from $, control file, and then select member from $, log file. So this will gives the total complete database 3 physical file locations clearly. Once these locations are identified, then I will start copy command by going to that particular folder. How you are going to that folder? With help of cd command, cd u01 app Oracle and then Data, then database name William. So once you entered into that, just you can give the copy command cp space star.dbf star.log star.ctl -d means destination, u02 cold backup, and then -v to view the which file is copy is in progress. This is how we are using database backup. That is the first thing, offline backup, cold backup method. You can simply see total files received. Okay, and one file also remaining, that is control c2. Control c2 is located in different location, that is fast recovery area. This is the last file we need to copy. So once all the copy completed, just again it will show dollar, then only the copy command completed. Until that you don't press anything in the keyboard, just monitoring purpose, okay, but don't press Ctrl C. Ctrl C means it will cancel the current progress. Ctrl C we can't use while running in the copy is going on, that's why you don't press any control buttons, Ctrl C, Ctrl V, like that. So once you see this dollar, that means the command has been completed. So after all this, we are able to see this one. This is called the database backup completed. So again control 2 file is there. I will show how to copy this. Again I need to go to this location, u0 up to this location, cd, enter. Now you can find the control file, cp control file -d u02 cold backup -v, simple, copied. So total control 2 files, read log 3 files, remaining data files.
So all this indicates we have database backup completed. So along with that, we need to take P file also. Where is the P file location? Already I told you, Oracle Home DBS location is the P file location. Oracle Home DBS CP init. Okay, William database doesn't have P file, only SP file it has. Then we can copy, we can create the P file first. SQL plus SSDBA. Maybe I think we shut down the database, right? Already. Okay, fine. CP SP file William hyphen D use 02 old backup. That's it. So total P file and remaining data files, physical file, all physical files are copied to the backup folder. So this is called cold backup process. How to take the cold backup? That is very simple using the CP command. So once the activity is completed, then we need to start up the database. That is our last step. Again connect to the database, or else you can follow the same steps. ps-pymon, then dot space for inv, database name, again SQL plus sysdba, then give the command startup. Once the database is started, then we can hand over the database to the customer. Once the database is started up, we can hand over the database to the customer or client. Hi, our activity has been completed. Please verify your connection. If any help required, just let us know. Like that, we can send a mail about the backup status completion. Yes, you can finally check. Select name, open underscore mode from VDALR database. Name, open underscore mode from VDALR database. Yes, read right. This is how we can perform cold backup. How we can perform cold backup. So let me explain once again for you.